hindi na napagsagay post na ang mga meeting-meeting. Kaya what the people wanted is action. So siling ko i-post nyo or ikadtuan nyo, mapati na, yagin suggest ko pa na. Siling ko gusto sang tao ngayon, nanggakadto ka to sa mga pasyente dira, sa mga nagabantay sa ospital dira, sa sagwa, nga nagakaulanan, kadto ka to sa mga nagasunugan, kadto ka dito sa mga panghatag sang food packs para nga malantaw mo kag ma-assess mo kung na-insakto man ang ginaobra. So siling ko, people wanted action. You've tasted empanaditas and buns, but have you ever tasted papas con chorizo, curried chicken, pulled pork, double cheese, and tuna basil? Only Jinki's Kitchen offers these flavors. Catch a bite now of Jinki's Kitchen empanaditas and buns at Kmart, Monsterific at Singkang and Talisay City, San Carlos, Silay City, Lopez East Center, and Lopez San Sebastian. Jinki's Kitchen empanaditas and buns, a pocket full of goodness. Nature's Perfect Lunchbox. For perfect eggs, fresh and clean, guaranteed all the time. For orders, text or call 0907-838-7958. The former multi-term councilor and lawyer, Bacolod lawyer, Caesar Distrito is here with us. Ang Caesar niya, by the way, is spelled as C-A-E-S-A-R. Like as in Julius Caesar. Like the Roman emperors. And so, Vini Vidi Vici. You came, you saw, and then now you want to conquer. But nga, wala ka gidala nga breakfast diri sa mo, sir. Huwag makukabalubi, kaya panyagan na. But it is said that you got 40 million pesos for that decision. You know, that is one of the most laughable and siling ko I would like to, though hindi sa labton, but just for the sake of ng public information. No? Anong daganan mo, Mayor, that you need that kind of amount? Second, you are running not as an independent, you are running in a party. So when you are running in a party, Jules, tanan dala Canada, ara Canada sa partido. So, I have no track record of corruption. Not even a single case in ombudsman or any other case has been filed against me, and that I am proud of. Now, with regards to this political saga of my running, it's purely out of, you know, I've been in the academe, no? Maestro ako sa political science, sa graduate school. I teach local government administrations in several universities, and even until now, I just took a leave because of the elections. And I always base my decision on the premise nga this is what is good for the city. This is what is good for the public. This is what the public wants. You know, this is what the electorate wants. These are the programs that is good for the future. Mahuya ako sa akon atubangan, sa akon mga estudyante, nga ako nga ila maestro, nga nagatudlo sang mga amuni nga mga polisiya, sa amuni nga mga hitabo sa aton pamolitika, sa aton panggobyerno, nga hindi ko ma-practice sa akong kaugalingon. That is why maybe I'll go to the question of why it took me so long to decide. That is why kung gahambal ang iban, no, example ang mga trolls, it's the trolls that usually do that. And whether we like it or not, it's part of the game. The reason why nga kung ang money is the basis, dapat tukidugay na ko nagambal nga madalagan ko. But I don't want myself to be influenced, Jules, by any other perception, except nga, this is what the public wants. This is what people want. They are looking for hope. They are looking for change. And as a leader, we should adapt to that, what the public wants. But aren't you flattered by the fact that it's a substantial amount? It's 40 million pesos.
this is the first time I think I've heard of such an offer to a vice mayoral candidate. That is why siling ko gani sa Jules kay Ida. Siling ko, ano ginadalaganan mo, mayor, nga amo na kadako sa imong hanglan. Second, you're running in a party. And third, whether you like it or not, in our several conversations with former Congressman Albee, money is not the discussion. It's always, ngati, we will help you and support you the moment you say yes to be my running mate. And siling ko, ano ang mga programa, no? Ano ang mga imo ma-offer para sa Bacolod that could make me say yes to that running? Because I'm determined really to run for councilor. Amo na yung primero ko nga plano. Gid. You were Yeah. under him. Not necessarily, no? Could be an independent. That's why I'm looking at all the options, no? Kay nagapangunsiho gi kuya mo. As in, I conducted gidya even mga damo-damo gidya nga meetings just to ask the pulse of the public. And many are saying and many are telling me that the decision that I made is the right decision. Although, of course, some are saying that they are disappointed by the choice of Cong Albee, but then again, that's their opinion. I'll go to that later. Let's go to that process of you making the decision. How did you think about it? Ano ang process before you decided, okay, madalagan ko Vice Mayor? Butigon ko ng balon mo ko that I do not look on the numbers. I didn't look on the numbers. I look at the numbers. Surveys. I look at the mga akon man of course parameters kung no una dira is that and I also I have the process. Istorya ko sa akong pamilya. We discuss it thoroughly, the pros and cons. We discuss it also with my leaders. I have a lot of, siyempre damo ka man leaders, no? Friends. And then, nagkandak kuya sang akon man nga assessment, no? Sa mga inang ordinaryo nga mga tao. And lastly, I consulted also our leaders dira sa Singkang Airport. You know, this is my, kung sa ano pa bala, this is the wind beneath my wings. This is my support group, no? Ang akon mga kabarangay. Kay sila ginaya ang akon gina pangayuan permigid sang dako nga suporta. So and the response was they were really hoping for someone much decisive na leader, someone much new ideas that will somehow give hope, especially sa iyang mga programa. Iya nga gipresentar mo ang mga programa niya, for example, in pag-renovate kag pagkayugid sa insakto sa 3 ka merkado. Ang perennial naton nga problema sa baha nga amo ni permi sulit-sulit na lang, no, ang mga baha. Ang pagprastarya nga there should be a healthcare system para sa syudad sa Bacolod nga hindi na maglinya ang mga tao didto sa NGC kag or sa diinda nga pangayuan ng mga agency, but anytime, anywhere that they are being hospitalized, they could immediately say that they have that kind of protection nga magamit nila. And of course, na-emphasize gidiri ang kinahanglanon sa ospital. Kag there should be a construction of the hospital. Or good that Mayor the Congressman Greg Sataya had that bill and now about ready to be implemented. But it should be the city. It will still be the city. So, why pa yan naghambal? Why pa na ina-approve? And it is one of the hopes of so many that there should be a hospital para sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Na emphasize gid ang needs ng hospital during the pandemic. You cannot easily go to the hospital. Imagine mo, biskan may kwarta ka pa subong, mapa-admit ka, it took you several days ka pa until ka ma-admit, all because of the pandemic, no? Naubras ang pandemic. So, there is really a need nga a hospital, especially so ang kalabanan diri sa nagpa-admit sa ospital, especially sa Corazon Locsin, are coming from Bacolod. And of course, ang aton road network system
and ang industrial zones that will create job opportunities para sa aton. So these are the things nga daw amo man bala ga jibe man as a younger leaders than what that most that we have. Amo nang aton aspiration nga amo nang ginapangayo sang tawo, and why not do kanami nga tani amo gini ang dapat matabo diri sa Bacolod. Kasubo lang pati mo nga may pang Iloilo, layo-layo na gid ang ano. Imagine mo, you are being compared. Sa una yan magsiling kay Bacolod kag Iloilo. Layo na ang diferensya sa Bacolod sa Iloilo. Pero subong niya ang gambal na ang taga Bacolod, kalayo na gid sa diferensya sa Bacolod sa Iloilo. So we have and the joining of Albee Benitez in the political fields sa Bacolod now creates a lot of impact. And that created a lot of thinking from among all leaders. And I don't think, tanan naminsar, tanan nag-weighs ang pros and cons. And that is also one thing that I have done. But ako yati, try ko ang best ko nga, I have to reach out to as many people as I can to get the sentiments. And I got a positive result. But were you at any point approached by Mayor Bing to be his running mate, to be his vice mayoral candidate? To be honest, wala na muna na istoryahan ang vice mayor. But there was an offer nga if in case Greg will run under Congressman Albee, if I am interested, no? Or several others to run also. as congressman? As congressman. And I told them, Greg is a friend. Is a personal friend. When was that? Atong time nga siyempre, decide pa kung si Greg, no, ginahulat. So, it's natural, I think, to the party, not only me, but all others, no, nga ginagusto man o ginakita nila na siguro there is a potential to run for congressman. So, they told me and they asked me kung interesado ka in case mo na. So, siling ko, number one, I don't have that capacity to wage a campaign for a higher position as congressman. Second, Greg is a friend. And I think doon mo nang akong mga reasons nga hindi ko magdalagan mag-ano na in case. Maybe some others. Listening to what you said just a while ago, you sounded impressed with the vision of former Congressman Albee Benitez. Does it mean that you are no longer impressed with what Grupo Progreso has to offer to Bacolod City? You know, prior to this, it's not only one incident. It's a series of incidents. For example, when I was there in the city, when I was still a councilor, Jules, may mga ordinansa ako nga mga ginapang pasar. And kalabanan na komentar sa aton mga tawo, puro man na papel, way man na gina-implementar. Remember, we are not in the executive. We are in the legislative. Our role is only to make ordinances. And I am the councilor with the most number of ordinances authored during my time. And maybe in the history of the Sangguniang Panlungsod, I authored almost 100 ordinances. And most of the ordinances that I authored, aside from the budget appropriation ordinances, ang ako niya kalabanan ordinansa is puro niya tanan those that will affect the lives of the common people, the lives of as many as we can. I have authored, ako ang author sang free school supplies, no, sa aton mga estudyante, kag school bags. Ako ang author sang free enrollment miscellaneous fees sa tanan naton nga high school kag elementary students. Author man ko sa mga centenarian, granting of 100,000 for centenarians. Mga tuberculosis support program. Ako ang author sa anti-smoking ordinance. Ako man ang author sang mga anti-jaywalking ordinance. So there are a lot of ordinances. Even in aton anti-vandalism ordinance, ako nang author. Why na hindi sa aton mga ordinansa? So, but I have also other ordinances nga nang requires funding, no? Like for example, ang aton
ordinansa on the public Wi-Fi ordinance. Why pa niya nag-abot ang pandemic? I have already authored a public Wi-Fi ordinance to install Wi-Fi in public places, sa NGC, sa aton public plaza, sa aton mga barangay gym, sa mga parks, sa Olive Justice, sa BGC, para nga ang mga tao could avail of the public Wi-Fi. Because under the public Wi-Fi law, it's one of the basic commodities and one of the basic needs of the public right now. In fact, some would say it's Di ba? even a human right. Yes, it's one of the rights of the people. So, diri pa lang, Jules, pag abot sa pandemic, kung gin-implementar na ina ang ordinansa, tani isa na sa sabat sa online connection problem sa aton mga estudyante. Pardon me, councilor, I have to cut you at that point. Wala appropriation for this ordinance? The sad part was the implementation. In fact, when I was the chairman, ginbutangan ko pa na pundo, gintry ko ginbutangan pundo. Because I thought, sir, allow me to clarify, di ba? Usually, kung may ordinance and appropriating funds thereof. That is not how it works. Even there is an amount stated in an ordinance, there must be a corresponding appropriation ordinance. Yes, yes. And So, it example, should be may included ordinansa in the ka on this executive public budget. Wi-Fi, putangan mo na the budget, but Wala. it's not an appropriation. There should be a separate appropriation ordinance for It that. never happened. Sa kalabanan kong ordinansa, aton mga insurance ordinance ng mga barangay officials, they are our frontliners. Wala na gina-implement. Ang aton mga anti-TB task force, amo ni silang nagapakonsulta, nagakuha, nagadala sa tanan ng mga TB, why mo na gina-implementar. Ang aton katarungan pang barangay support ordinance, why mo na ginabutangan budget para sa aton mga lupon. Nga subagay, sila ni ang nagapadikongest sa korte sang kaso, sila ni nagareglar sa mga inaway, sa mga binuyayaway, kag chismisanay sa barangay nga petty crime, sila ni nagasulbar nga way na ginabot sa korte. They are all unappropriated. In the public Wi-Fi case, there is an appropriation, ang pag sa frustration ko, but wala gina-implementar sa executive. So, this is one of the first, but I cannot say it publicly, no? Because being part of the administration, hindi ka bala maka-air sa imo nga mga reklamo publicly, no? So, these are the concerns. Now, and during the pandemic's time, I am not part of the administration. I am a private citizen. But despite of being part of the part of the administration, as a private citizen and as a former city councilor, several times nagambal ko, nag-ayo ko, kag nag-propose ko. Like for example, during the distribution of food packs sa aton mga pumuluyo, I argued, siling ko, based on your statements, there are 1 million people in Bacolod. Hambal ni President Duterte, wherever you are locked down, dira ka mangayo sang imo ayuda nga pagkaon sa LGU. Tapos ma-release ka lang 40,000. Going to count with 1 million, that's 250,000 families. Mag-4 lang in one family. Di ba? So anong matabo karon sa 200,000 plus families? That's approximately 800,000 people. That is why, agareklamo ang tanan ng mga subdivisions, gareklamo ang tanan. That was as early as March 30. So, ang hambal sa konseling niya, dugangan man na sa Quiapo, no? Dason, kasi nga tapos na. Pag di ba, March 15 to nag-lockdown, March 30 to naghatag. Pag April na naman, something, April 15, naghatag naman. Siling kuti, nakibot naman ko, the same number gyapon ang ihatag. Siling kuti, paano naman siling kuya gyapon ang ginahambal ko nga ginagutman? Yun ang siling ko, kung ikaw nag-star sa barangay, kung nagdako ka sa isa ka squatter area pareho sa akon, Jules, ang tricycle driver, pag puli na sa iya labalay, pag sikad niya, abo pa nang iya bakalo ng pagkaon, kaglagon niya sa iya pamilya. Ang construction workers, isa ka semana, either ma-advance na sa iya sweldo, or pag sabaduhan, amo na pagbayad niya sa tiyangge, sa inutangan niya sa iya pagkaon. Ang aton mga jeepney drivers, bakal pa na sila sudan, pag puli nila, amo pa na dalon na pagkaon sa iya pamilya, sa income nila sa inang adlaw. And mga aton nga mga ginaswelduhan. Ginsirado ang tanan nga negosyo, ginsirado ang tanan nga trabaho, ginuntat ang tanan nga transportasyon, ginpapundo mo ang tanan nga tao sa ila panimalay. And what would you expect? They are expecting something from the government. Nga tagaan sila sa pagkaon. Di ba kung may mga bagyo gani, isa lang kadlaong bagyo, do kadlaong bagyo, gapanghatag ta dayon food packs kay tungod may mga bagyo or may mga mga kalamidad nga katabo. Inipaihan nga hindi mo pagpatrabahoon. Maybe those mga public officials or ang ara dira sa may mga kaya-kaya mabuhi sila
isa ka bulan. Pero ini ang aton mga ordinaryo nga tao, isa ka adlaw, duha ka adlaw nga hindi niya makatrabaho, gutom niya nila kabataan. So that's why, I appealed nga siling ko tani, dugangan. But, well, duway na. No, way gid na mati. Sila sa akon. We're talking about events before COVID. No, after COVID. No. Ang imo to balang Mga ordinances yeah. na wala gin-implement. Yeah, because- to put it bluntly, events during COVID and then events during COVID pamanta subong eh. Yes. Kiti sige pang pandemic. Pero what word would you use to describe your feelings sa nagakatabo? What would be that one word? Insensitive. No, personally, ikaw anong imo yung ginabata? Para sa akin, frustration. Frustration. So, In fact, during it's a series of October, frustrations. yeah, that was in April, no? And grabe na nga po nga frustrations. And in fact, many of the city officials I have talked there. Amo na nga akong permi ginahambal, no? Gina-argue ko gid permi pagkaon ang kinahanglan sang tao. Nakita nila sa gapan, sinako nga bugas ginahatag. Makita nila sa sagay, gapangatag pila ka bisis manok. Gapangatag sila tanan kapila na ka bisis mga tag kita kadua lang or katatlo. So siling ko, and then I was approached, no, to be part of his administration. So siling nga, you can be a spokesman, you can be ano na. So siling ko, hindi ko angayan mag-spokesman. Kasi siling ko, it should be the job of the other city officials who is involved in the administration, in the implementation. Kasi sila ang mas naka-intindi. Pasang nga nagakalatabo, kag sila ang may control. Kaya karon mahambal ko na karon pagkatapos hindi man pagtumano. Hindi ako yan huyaan. So it's either the city administrator or secretary to the mayor or the city legal officer maybe who is part of the administration. But siling ko, out of my concern to the administration, siling ko, I have list down siling ko my proposals. Siling ko, with the premise siling ko, nga number one, you have to accept siling ko, batunon mo, nga sa subong kun eleksyon noon, that was in October of last year, mapirdi. Ikaw, kag kung part kami sa imo team sa ini nga eleksyon, mapirdi kita tanan. Gapati kasi na. Yeah, and all those in ang iyang mga close political groups were there, and they agreed to me in my assessment. Siling ko, akig ang tao. Kasi ko, if you just listen to my advice, nga manghatag kita sang damo nga pagkaon, kaya ang rason niya malawig pa ni, no? Isa sa to be fair with him, ang i-assessment, malawig pa ni. So we need funds. We have the Bayanihan Fund, nga ginhatag ang national government. Di ka pa mangkot ang tao, di nagkadto ang Bayanihan Fund. They wanted to feel that the city government cares with their people. Amo nang ara ko yung sa dalong, kapangapi, kapang istorya ko ya. So now, ang ako mga, siling ko, let us first, if you don't agree with my premise, siling ko, depende sa inyo. Pero kung ma-agree ka mo, then you can see the urgency of my proposals, siling ko. Because I wanted to help. Amo nang gusto ko ipakita, gusto ko yung buligan, kaya tungod, whether you like it or not, biskan sinong nagapungko, once, kung kabalo ka, kag may ara ka na balaan, i-share mo yung na balaan para nga ma-implementar, para sa kaayuhan sa imong syudad. And this is our city. We love our city. So ang akong mga proposal sa iya, and they really agreed with my analysis. Kung siling ko kung eleksyon noon, siling ko sa October, perdi kita. Siling ko gina-compare kita nga ang masarangan sang mga tag sang ayuda sang Manila, Himamaylan. Nga masarangan sang ni Vico Soto sa Pasig nga ang hindi matagaan sang SAP, matagaan sang syudad. Ang So tanang nga pamilya sa bilog may ginakumparar gani sa Himamaylan nga binanyira ya ang isda. Correct eh. Digto siguro nga ang hindi matagaan sang SAP, sang social amelioration, digto sa Pasig o sa ibang mga lugar, matagaan niya sang LGU. So people wanted to know nga ang masarangan sa ibang nga lugar with Bacolod as a highly urbanized city with a bigger budget cannot afford it. So I made a proposal. Allow me to butt in for a while, no? But during that time, ECQ, would you agree nga ang most visible was actually Vice Mayor El Cid? Okay, it may be, no? Give it to them, no? Give it to them. See, they are incumbent public officials. So dapat tanan should be there. Even kami, no? Even ako, no? I raise more than damo man nagabulig sa amon because they have seen it. And in fact,
isa ina sa pinakadamo nga nakita ko nga comments nga nang during the pandemic, we are one of the most visible man nga nagabulig. Yeah, kag may mga pantries ka mo and stuff. Yes, no. So these are the things nga because even as I said, no, many of the city officials there all agreed with my assessment nga amo ning problema naton diri sa syudad sa Bacolod, Jules. So I made the proposal siling ko, Jules, siling ko. Number one, para nga siling ko, siguro the only thing that makes you that works in favor of you, Jules, is siling ko, amo ang element of time. The time is in your favor. Pero siling ko tanan siling ko hindi favorable sa imo, tanan nga parameters, tanan nga mga hindi pabor sa imo. Pero siling ko pabor sa imo ang time because you still have 1 year and 9 months before election. So kaya pa ni. Siling ko kaya mo pa ni makarecover, siling ko sa iya. So I presented, number one, let us cancel the Coliseum nga loan. Siling ko, ako I admit, I am the one, at that time, wala pa to yung pandemic. So siling ko, Bacolod needs an area nga kinahanglan naton para for big events. So I am in fact one of those who push it. Pero siling ko, during the pandemic, let us be sensitive. Normal to nga dapat ipang-realign mo ang mga priorities mo because of the pandemic. Tiway man to nag-expect ang bilog ng kalibutan, matabo to. So siling ko, let us cancel, let us be sensitive. Let us cancel Coliseum, siling ko. Kasi siling ko dayawon kasang tao, nag-cancel mong Coliseum because you becomes now a listening mayor. Number two, siling ko, mayor. Let us construct a hospital. Biskan so good lang ta sa small hospital that can accommodate maybe 100 patients. There are a lot of buildings. Convert the city health their building into a mini hospital or isiling ko ning quarantine facility. You did suggest that? Yes, agin ano ko ginaya, isa-isa ko ginasaya in front sa iya nga mga political lieutenant sa City Hall. Siling ko. Or siling ko sa parte sa ospital. Kaya siling ko, whether you like it or not, na kinahanglan sang tao ang ospital sa Bukay na expose ni ang need because of the pandemic. So, amo ning singgitan sang tawo, ospital. So, number two, siling ko, hospital. Number three, siling ko, hindi ka na manghatag sang bugas. Kaya ang reklamo sang tawo, baho ang bugas. Kaya ginag-sister nila nga mga NFA. Although, gapati kuya, nga allowed ang magbakal sang bugas in a well-milled rice. Pero ginabakal nila NFA. Kag nakita ko ba, may mga purchases man sila nga mga bugas nga well-milled rice. So siling ko nga ang ma-insister kita sang baho. Kay paghatag mo sang bugas, ang balon na baho pa ang dupang riyaga ba ang balon mo nino. Pero mambal sila ba, may pa pakaon mo sa sapat, sa tawo. Because ang iba ng mga bugas, siguro tugay na guro, wala nga nag-stock da. Yes. Siyempre, ginaputos na daan in advance para hindi man matamaan. Pero tigalain ang itsura. Dito pa na ginuha ang mga expired ng mga noodles, mga expired ng mga agaw. Siling ko, let us avoid that one. Siling ko, we have a time deposit, siling ko, of almost, siling ko, 300 million. I'm not sure. Being the chair of the Committee on Finance, one of our source of funds is the interest coming from the time deposit. This is an extraordinary situation. What is that 300 million, attorney? So, this is an extraordinary situation that needs an extraordinary solution. So, siling ko, kwaon tatong aton time deposit, siling ko, kagya mo nang siling ko ipanghatag naton as city social amelioration support. No? Ang 300 million nga giniistorya mo, time deposit sa syudad. Oo. So siling ko, let us withdraw that. Hindi na ito manghatag food packs, tapos na tong food packs, mahuyaan na ito, kadugay na to. Siling ko manghatag ta social amelioration program as a economic stimulus sa aton, mag-infuse ka sang kwarta sa syudad. Gabuhi ang ekonomiya mo. No? That is one of the economic naton nga mga ideas nga kung ang gobyerno ma-infuse ang kwarta para nga ang tao, ang ila purchasing power, magtaas, mabuhi ang negosyo, garotate ang kwarta, ang ekonomiya, gabuhi. Kasi patay kita ang ekonomiya mo. So siling ko, let us give 2,000, siling ko, so 250,000 families. That is around 300 billion. Siling ko, with a statement, pag ganito, kung maperdi ka, ano mo pa na? Di ba? Siling ko, why not use this to, I made those proposals with a honest intent na I really wanted to help the city. Kaya kinanglanon magid mo sang tao.
So, it's politically good. It at the same time ng public welfare. Siling ko pagit sa iya, isa sa mga proposal ko pagit sa iya at that time, siling ko sa iya is siling ko ng hindi na napagsagay post ng mga meeting. Kaya, what the people wanted is action. So, siling ko i-post nyo or ikadtuan nyo, yun naman mapati na, yagin suggest ko pa na. Siling ko gusto sang tao nga nanggakadto kato sa mga pasyente dira, sa mga nagabantay sa ospital dira, sa sagwa nga nagakaulanan, kadto kato sa mga nagasunugan, kadto ka dito sa mga panghatag sang food packs para nga malantaw mo kag ma-assess mo kung ano yung tsakto man ang ginaobra. So siling ko, people wanted action. So those suggestions were made and it's quite a lot of suggestions. Pero how would you describe sa reaction? Rejected ang mga ideas mo? In fairness man sa kay Mayor Bing, during that time when we are talking, is ginalistaya man to ang akon mga suggestions sa iya, no? Ginalistaya man. Pero wala gid, no? In fact, isa pagigili ang suggestion ko sa is the market. Siling ko, this is one of the frustrations sang aton nga pumuluyo. Nga, alam mo, ang ako gapati ko, anak ko sang merkado, dira ko nagdako. Ang akon nanay, servidura sang kape, hasta sidewalk vendor, dira sang To, nakagi si Councilor. may kapihan kami sa Central Market sang una, sa sulod, hasta subong, iya sang lula ko. No? Okay. Kag dira na siya sa servidura sang una, sang pagbata sa akon. Para may income man ti sa nanay ko wala ko trabaho kaya trabahoan mo na sa servidura gadul mga kape, so kilala gi sa halo sa bilog ng Central Market ang akon Iloy na sa hasta subong. So dira ko nagabasa siling ko kinahanglan ta ang merkado, we need kung kinahanglan mag-loan, let us loan, because I believe that the local economy and the entire city is a reflection of what is in the market. Dira yang sa merkado, dira ang ginabaligya lokal nga produkto, ang nagabaligya lokal nga mga tawo, kagang iya income dira nagakadto, and the lastly is number 3, dira ang nagabakal taga diri. So kinahanglan way nagasulod sa merkado ang tawo kay kadulom, kabaho, kahigko, no? Pero barato, pero priska tani ang mga baligya. Sino ang makabenepisyo ang tawo? Kung sa mall ka magkadto, gabakal ka, produkto, tagagwa, ang tag-iya, tagagwa. So, tanan ng income siya, sifon na ginadalaya sa sagwa. Which is unfair. Siling ko, kanugon, tani sa inang opportunity. Nga kung ang merkado naton is papakayo. So, siling ko, let us repair. Kaya mo nang singgitan sang tao, kay uhon gid hindi lahog-lahog nga band-aid solution, kay uhon gid to the extent nga, kung pwede, panamion gid, kag renovation gid sang tatlo ka merkado. Siguro, if we need to loan, according to the DBP and according to the Central Bank, Department of Finance, dako pang aton nga kwarta nga pwede pa ma-loan. So siling ko, kung kinanglan mag-loan para ipakayo ang merkado, then so be it. Pero siling ko, you need to do something with our markets. Yes. Sir, and allow sadly, me to talk about your decision. Was it difficult to make? You were with Grupo Progreso for how long? 9 years when I started to run and won in the last So practically, ang elections. political career mo was with Grupo Progreso. Yes. So when You never shifted allegiance. No. So Why di 9 kuya years. katilaw? Sila daya kapila na magsaylo-saylo, ako why di kuya katilaw saylo. Was it difficult? I mean, Yes, did you in a ever, way, Did you emotionally. talk to Mayor Bing? Emotionally, yes, so emotionally, it's a difficult decision. Why so, sir? Because siyempre, there is an emotional attachment. No? You know, when anything that calls for a change really is something that makes you ask question. Ano tong kantuan mo? Sino to updan mo? Batunon ka to. Batunon ka to? Ano ayan ang futuro mo to? These are the things that you have to ask yourself. Ti diriya somehow, at least, nakilala na ka mo, kaptanay na ka mo, kilala, balaan mo na, ano ang weaknesses, ano ang mga strength, ano ang mga concerns. So it's not really an easy decision. But thinking of the future of the city, thinking of what the public could get from it, kag sa mga programa niya, kag sa iyang ginahatag nga pag-asa sa tao, nga ka-inspire ang tao, it's worth taking the risk. No? So siling ko, I will be a partner. I will be a good soldier,
And because I have seen that they have a good programs. So, these are the things that I had considered. You know, ako, Jules, I speak from the heart. Ako what you see is what you get. Wala ako pa-pretend. Kilala ko sang tanan ng tao. Amo na ang akon batasan. So, ako nakakita ko nga siling ko emotionally, it's really hard. Pero thinking of what is best for the city, what is best for the people, and the future, siling ko it's a worth taking risk of running under the former Congressman Albee Benitez. On that note, former councilor Caesar Distrito, hope to have you here again soon, and thank you so much. Thank you, Jules.